Enuanom adofo a mahyia mu ha. Ensamtwerefo a yeto yen safra mu. Ghana fo nyina. Ye makwa aba e de ba sa ensamtwerefo hyia mu a ye frɛ mu a ye de ba beto manim. Na ya frɛ mu sɛ ene. Ensansam bi a ekoso eye ensoritia nsɛm kasatwitwire ensansam bi a ekoso a sabi etia akyeame ene asanteman no. Asanteman mabunu nyinara yaba se yeba ne yaba abeyi nsɛm ano na ya wan nsɛm ani di akyerɛ nkrofo fi sɛ yɛntena hɔ ɛma obi ɛmfa yɛ mpanimfo anim ɛmma fam yɛnim pɛfɛ sɛ okɔbono ene bono mantam nim yenumu a ahemfo bi ɛwɔ hɔ a wɔn mu hyehyɛ saa sɔretia ne kasatwitwire yi akyi a ɔmu pia sɛ ɛnkɔso daa amanfoɔ ene omu hye omachi sɛ omumu akyeame ene asanteman animtia na omu nsɛm a omutaa ekeka ne sɛ sabi yewura eni tumi mpo sɛ ɔbɔman hene ɛwɔ mantam bi a sabi oduru ne tumi eduru homu na sɛ saa ahemfo yi a omu wɔ bono ene bono east mantam yi mu keka saa nsɛm yi a we kyire pefe sɛ bɔn no ma bɔn anase o ma hyɛda sɛ Ghana amamra a yɛde yɛ adwuma no ensɛm amamra yi keka ɛde fa ɛyɛ ahensɛm ho ɛwɔ Ghana ha no omunim ebia na omunim anase o ma hyɛda sɛ omu ebebu omani egu saa nneɛma no so akeka saa nsɛm no ana o ma dwene ne sabi ebia ɛwɔ fam na wo hwɛ saa ahemfo yi a omu nananom a omu bedi ade ɛbɛyɛ man hene no yewura santehina no wo ho sabre no ene pagya wo mu bɛyɛ amanhene ti wanwa sɛ ne de wo mu a yɛbɔ wo manhene firi manhia sikadwa bɔ wo manhene no wo mu asase sɛ bi yewura ni tumi sɛ ɔbɔ wo manhene ye de ehunu sɛ bɔn ene wo mabɔn anase nim ne wo nim de wo ka anase hyɛ ena ebinom ma hyɛ da sɛ wo bɛkeka saa nsɛm no ɛde egu wo mu a wo nim anim ani so anase ya hoya so yɔnkɔ na yɛhwɛ asanteman asanteman nya kumase nko a anase asanteman tam nko a santeman wobɛto ani asanteman wɔ amantam bɛboro ensia mu ɛwɔ Ghana man mu ha na amaya ni nkuro na kabo mu fu a ɛme yɛfrɛ no asanteman a ebi ne atwema kwabere sɛkyerɛ adanse kwamaya yɛ kumase ahafo amanseɛ asante akyem bono rawra enum nyinaa keka ho bi ene nya ene de keka ho ne de nya asanteman ni nyinaa fu a ayewura ena nsase nyinaa ne aman nyinaa no eye ne de enti eya na sabi ehye bufu sɛ ahemfo bi ebɛhyehyɛ eye ahemfo bi a wɔbono mantam no akyi sɛ mo ne asanteman a mo ka ho bi no ye keka mutiri abom na monya mo ho sɛ ye kora de ye nsomo manhia da na ye nsomo asanteman kora nso ebiem ya na woba bibi e friend regional house of chiefs ana sɛ amantam no ahemfo no nkabo muku a wo ho no a ɛyɛ omuba no dani ana sɛ omu president no woni tumi bia wo ɛyɛ aman hene na aka na ɔno omu nyinaa wo regional house of chiefs no eso omu nyinaa yɛ pɛ omu nyinaa ɛyɛ pɛ a omu tumi nyinaa no obia ne ho ne tumi ɛboro ne de so yewura nkwa na ne tumi ɛboro obia de so ɛwɔ man we sɛ mu na ɛyɛ amantam no ba no dani e friend president of the regional house of chiefs no oni tumi bia sɛ ɔman hene bi ɔne ne wɔ saa amantam no mu hɔ no na mamre ne na manie ba bia wo saiko ene ne tumi a wodie wɔ ne kurom no wɔde ne tumi bewurawura mu enti enye no kora da sɛ ɔman hene bi betimi atena baabi sɛ wɔn na yɛ president of regional house of chiefs bi sɛ ɔmpene ma obi ɔno nso yɛ man hene a wɔsom wɔ region ni mu no ɔmpene ma ne ma ebi a regional house of chiefs hɔ entimi nsi da na wɔyɛ saa no a etia Ghana mra etia Ghana man mra yɛhyehyɛ yɛ nyinaa yɛdi so na saa ahemfo yi a wɔhyehyɛ bono region ni bono east ɛyɛ saa ne ma no
ene Asanteman mabunu ye ka de akere wo mu se omunhwe ye omunhwe ye kokobo kese ene yede ma wo mu ye ntena ho e ma sabi de na nananom akekere ato tetetete no mo me bom ho modene sem batiti na mu ntimi nso nya ne ne enye ni kina enti omuntu omu hofo na omunya na de ni enim se ohene de yeyiwa enka wo kasa ene woni ye wa brabo nyina ka nipa nyina ebom enye se wo de wano ebetoto nkura nsem mu ede entitimu ni mpapamu aba nipa mu wo oman we se mu ti ohene bi a wote Ghana ha a wo tete nipa mu tete nkola mu keka yetiribo percent kwakora nsi no saa ohene no anim guase pa na aka no oye busuefo kese pa nyanya saa na sabi ahenie etie ewo man we se mu na bia mu nso yatena se ehunu se saa tanie ene nsam a sabi we sori a no wo katia acheame ene Asanteman no ebinom wo ha amanyofo ni bi nso ehihye ebi achi a eye ya pa obiem na saa manyoku yi sori a omu de esi omani esu se omu botaye nyina ne se yewura Asante hini tumi a okura ene odo a wiase nyina obu a wiase nyina de ma no ombenam nipa no oya ene nsam anya no kore so ama saa buo ne ani de nyina no abafom nanso yehwe ewo oman rese mu a Asante region enko a menka Asanteman enko a Asante region enko a yeto aba amanyoku yi mienu nyinara vote omunya o region mu ba bie ne ho omunya bie ba bie ne ho a yeto aba amanyoku yi mienu nya bi chen eye Asante region memfa ahafomai memfa bunu east ene bunu ene even otikura meka ho nti day na amanyofo timi tu omani edisi Asante region so keka nsem wasabi mo pese mo di gu acheame ehufi na ye ntena ho ema saa niema no enkoso ye besre ye nuanom amanyofo se sansem no a ekoso no omuntwa so na omunyai na saa kola bi hye baabi na wo kansam di gu cheame o di atam kansam emfata omunkyere ye ni ehunu se sansem no omunsoso so na wo mun kasa kyere san kola no na omunyai saa de na omu eye no se bi yesi panyini tena fie emenkola we nanka yibu nanka we for ye dey ti se wo mfo ade akora ne ye no so atea no na wonyai na wodo ne nyina Asanteman wo ma amanyuko ne mienu nyina no ebeba afei ensam twerofo a enemu ye adwuma ye besere mo ni titiriw ane media general ene na dwuma ahodo a ekeka ho a de edimu titiriw pa ni Onua TV ye bo mu kokko se ensam a be na watwini nkrofo bi tena Onua TV so emaya bi o maya bi emma bi etena ho a sabi mekura emma bi etena ho a omokeka nsem hunu ade ekyere manhia egugu acheame so ene Asanteman nyina so no media general nkyere yen se saasem no omunta akyire na eyese omudi achew pa emu oduro ebra be wohoro nananom ho ewo nsemfuru ni nsemfu a omama kwan nsfreni masem nkrofo atena saa kasafonyini ne so akeka ede akyere yewura no na nya saa Asanteman mabunu ye be kyere wo mu se yen ye mabunu na samo ye ma ye wo ya asantoafo ye dai ewo ha ye betimi ama yenua ma mu di animu di asi ani na munya babia mbefa na se yen me ma so etisi mu di a ye be babia susu ane bo de ho befa na monsam amaka no ye be hwe se mu betwa so aba ewo asasi so afa yemfa ya asam ko galamsey illegal mining so illegal mining die aye galamsey nyina enim se ese wo man no yensuo ni akwaye nyinara asai no nti ye besre amanyofo se omuntu omani ensi so empempi no bi kasa aya na bebre na adwem se Ashanti region kwa na se bi galamsey yetu no nanso kwa central region ko eastern region ko western region e hokra na wakase
nanso sɛ bi Domaahene sado so ntakrache nti obi asɔre a ɔkɛseɛ na ɔpɛ so ɔde n'ani esi ne so yɛwura akyerɛ kwan no sɛ ɔno ankasa na hemfo a wateɛ sɛ ɔmu tu galamsey a adanse aba ati asa nkrɔfo no ɛna ɔmu ni hɔ biem wɔtu ɔmu nyina fira konwa so a ɔmu ni hene biem anya ba akonya mienu akɔso bebree a watutu ahemfo wasa ka sɛ ɔman hene ana wɔn hene bi obehu sɛ wɔn saase so galamsey kɔso a wusɛm bie no ɔbɛhwɛ sɛ obetu na mabunu nso yɛbɛboa yɛwura ama yɛwura hunu sɛ bi nananom ɔmu hyehyɛ mu a ɔmu tutu galamsey ɛsɛn saase ɛsɛ kwae ni nyinaa yɛbɛboa yɛwura ama ne hunu nyinaa enti aban Minister of Lands and Natural Resources ɛne yɛ nsɛmtwerɛfo mommoa yɛn na sansɛnsɛm wɔ hɔ galamsey ni nyinaa yɛntu so sa na yɛwura Asantehene akyerɛ kwan no a yɛsɛ Ghana ha hene bi kɔ so ne man mu no ɔno nso tu ho anam na yɛbɔ yɛ man ho ban na yɛbɔ yɛwura ho ban ne Asanteman ho ban yɛgye di paa sɛ sɛbi ɛnyɛ ntɔkwa ne yɛde ka asɛm ba yɛde ano na ɛka na adan na National Peace Council wɔ hɔ Ministry of Chieftaincy and Religious Affairs wɔ hɔ ɛyɛ Christian Council mo wɔ hɔ National House of Chiefs wɔ hɔ security agencies ɛwɔ hɔ na nneɛma bi sɛ ɛkɔ so ɔbono region a obi abɛsɔe akyerɛ ne wura Asantehene na obi nso ti nwura mu hɔ sɛ mempene ma wo mafie ha ma mesom wɔabra woni tumi bia wɔabra woni tumi bia otimi di si obi kwan ensɛm hunu no ɔte nwura mu hɔ a wɔyɛ makama no atum mpɛsɛm bɛka ho asɛm mo twɛn sɛ Asanteman mabunu yɛmra mɛyɛ no mabɛka sɛ yɛn no ne yɛka yɛ ho muntu ho anamɔn ɛnyɛ saade a ɛnyɛ saade a ɛnyɛ saade a mede ma asɛm ba wieyɛ no mede ma asɛm nyinaa ba wieyɛ deɛ mepɛ sɛ meka nyinaa ne sɛ obi a wabɔ ne tiri mu pɔ sɛ ɔbɛsɔre atia Asantehene ne Asanteman obi a wɔwɔ tiri mu pɔ bɔne so ɔpɛ sɛ wɔyɛ bia wɔhwɛ ye yɛnimu nyinaa wɔ ma wɛsɛ mu tokuro bi a muhyɛ mu ɛdan bi a muhyɛ mu baabi a muhyɛ bi a moyɛ yɛwɔ mu tapes and mu recordings mo nsɛm a mo ka nyinaa gu yɛnim sɛ mo anyaeɛ a Asanteman mabunu yɛbɛba mo so amma hu sɛ sɛbi moyɛ mɛma ɛnkyɛn yɛn the press statement on the ongoing attacks and disrespect against Otumfo Asantehene and Asanteman. Ladies and gentlemen of the press, esteemed members of the public, fellow Ghanaians, we have called this urgent press conference to address the disturbing and coordinated attacks against Otumfo Asantehene and the entire Asanteman. It has come to our notice that calculated efforts are being made by certain individuals and groups to undermine the sanctity and authority of Otumfo, the Asantehene, and the heritage of Asanteman. We are aware of the ongoing attacks by certain chiefs in the Bono and Bono East regions. Their claim that Asantehene doesn't have authority to elevate any chief to paramountcy exposes their ignorance on the constitutional provisions stipulated in the Constitution of Ghana. It must be emphasized that these chiefs were elevated to paramountcies by the Golden Stool and the Asantehene. The role of the Regional House of Chiefs President is administrative, but does not grant them authority to interfere in the customs, traditions of its members. There are several provinces which make up Asanteman. These include, but not limited to, Achema, Sechere, Kwabre, Adanse, Kwaman, which is Kumasi, Ahafo, Amansie, Asante Achim, Bono, and even to Rara in the Oti region. A deliberate attempt by some chiefs to incite Bono, which is part of Asanteman, against Asante is most unfortunate and must be condemned by all well-meaning Ghanaians. Regional boundaries are established by government for administrative purposes, but do not impose restrictions on traditional authorities, allegiance, and customs. Thus, it is entirely inaccurate
for any chief or a president of a regional house of chiefs to seek to oppose this constitutional obligation. These chiefs are hereby cautioned, and I say that in no uncertain terms. These chiefs in those regions, in the Bono and Bono East regions, are hereby cautioned over their actions and statements against Asanteman and Asanteman. We call on them to immediately cease all activities that seek to undermine the dignity and authority of Otumfuo, the Asanteman and Asanteman. As traditional leaders as they are, their conduct should reflect the unity and respect that our chieftaincy institutions demand. It is evident that many of the attacks which are directed to Otumfuo, Asanteman, and Asanteman are politically motivated. It is disturbing that some politicians have made it their mission to insult Asantes and our king. It's noteworthy that both of the two main political parties received their highest numerical number of votes from Asanteman. Over the years, we have noticed key political communicators relentlessly targeting Asanteman with their derogatory comments. Certain political parties have failed to distance themselves from these attacks or caution their members against engaging in such divisive behavior. We strongly urge political parties to refrain from dragging our king and our traditions into partisan politics. Now, the media, specifically Media General and its associated platforms, including Onia TV. They must note that the recent unguarded and inflammatory discussions aired on their program, hosted by their, I don't want to mention him, their presenters and their panelists have crossed all boundaries of respect. We demand that Media General render an unqualified apology to Otumfuo the Asantehene and Asanteman in general. Their reckless actions have fanned the flames of division and dishonor, and they must be held responsible and accountable. To the show hosts and the panelists who have contributed to these unprovoked attacks, we serve this clear message to you. You will be held accountable for your words and actions. I repeat, you will be held responsible for your words and actions against Asanteman. The damage caused by such inflammatory rhetoric is not something Asanteman will overlook. Now, it's a time for reconciliation and respect, not division, as you are doing. Now to the issue of Galamsey, illegal mining, as we call it. It is a burden to Ghana. Galamsey is a complex problem involving politicians, chiefs, private individuals. This menace should not be politicized. Otumfuo the Asantehene is fighting the menace. You remember that chiefs have been distilled for engaging in Galamsey. We urge the government, politicians, and security agencies to complement these efforts, especially in central, eastern, and western regions as well. In defending our heritage as the youth of Asanteman, we strongly believe that peace and dialogue should be prioritized. This is why we are calling on the Ministry of Chieftaincy and Religious Affairs, the National House of Chiefs, the security agencies, and the National Peace Council to take immediate action. Their proactiveness could have quenched the chieftaincy disputes from the Bono regions. We want to serve a notice to all who harbor intentions of disrespecting Asanteman and attacking Otumfuo that we are fully aware of your plans, and let it be known that henceforth any attack or expression of disrespect towards Otumfuo the Asantehene shall be met with the same force. Yeah.